ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በክፍል 2 የፓተርን ዲዛይን የመውጫ ፈተና ጥያቄ ያግዛችኋል ያልኳቸውን ጥያቄዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉ። ታዲያ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የመጀመሪያው ጥያቄ what does the term dart refers to in pattern making? እንግዲህ በፓተርን ዲዛይን ተርሚኖሎጂ ዳርት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ሂር a type of fabric, b a curved seam used to shape a garment, c a decorative button, d a type of stitch። ከነዚህ ውስጥ ዳርት የትኛውን ነው ሪፈር ሊያደርግልን የሚችል? ዳርት ታይፕ ኦፍ የፋብሪክ ታይፕ ነው እንዴ? ዳርት የፋብሪክ ታይፕ ሊሆን አይችልምም አይደለም። ስለዚህ ኤክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ታይፕ ኦፍ ፋብሪክ አይደለም because this pattern making terminology የሚጠይቀን። ቢ a curved seam used to shape the garment። ሊትራል ሚኒንጉ ዳርት ምንድነው? a wedge shaped structure of a pattern what you call it is dart የሚል ዲፋይን እናውቀዋለን። ስለዚህ a curved seam used to shape a garment ሪላቲቭሊ ይሄኛው ይቀርባል፣ ግን ሌሎችን እስኪ እንያቸው። a decorative button ነው ሊሆንም አይችልም። decorative button ይሄ a decorative button is a type of button, right? a type of stitch no stitch ደግሞ ምንድነው? የስዊንግ አንዱ ፓርት ነው። so this not. so here the correct answer is B, a curved seam used to shape a garment የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 2 the gray line on a pattern should be aligned with a gray line አሁን ከዚህ ላይ ግሬ ላይን ሲል መጀመሪያ አእምሯችን ላይ ሊመጣ የሚችለው ፓተርን ስንሰራ ግሬ ላይን እንዴት ነው የምናስቀምጥ? ለምሳሌ let us take an example. This is a front body, right? So do you remember the pattern informations? pattern information እንዴት ነው የምናስቀምጠው? pattern information among that pattern information gray lines one part of the pattern information. So how we can write a gray lines? gray line እንዴት ነበር የምናስቀምጠው? look, can you remember this is a vertical gray line, right? This is a vertical gray line and this is horizontal gray line, right? and this is a trapezius gray line. This is what you call it 45-degree inclination, right? so እነዚህ ሶስቱ አይነት ግሬ ላይኖች የሚቀመጥ አላይን የሚደረጉበት ቤዝ ምንድነው ነው የጥያቄው ኮንሰፕት። in the gray line on a pattern should be aligned with ይላል። በእነዚህ አሁን ኤክስፕሌን ባረኩላችሁ ኮንሰፕት ከምን ጋር ነው አላይን የሚደረገው? a crosswise green, b bias green, c selvaged, d stitch line. ሶ ከዚህ ጋር ሜን ክሮስዋይስ ግሬን ማለት እንግዲህ ይሄ ግሬን ላይኑን ራሱን ነው የሚነግረን። ባያዝ ማለት ራሱ ግሬን ላይኑን ነው የሚነግረን። ስቲቺንግ ላይን ደግሞ ስቲቺንግ ላይን አይደለም፣ ስቲቺንግ ላይን የስፌቱ ፓርት ነው የሚስፋበት ፓርት ነው የሚነግረን። ሶ ሰልቬጅ ማለት ምን ማለት ነው? ሰልቬጅ it is a firmly woven structure of a fabric is what you call is salvage. ብዙውን ጊዜ የልብሳችን የመጨረሻው ወፈር ጥቅጥቅ ብሎ የተሰራው ፓርት እሱ ምንድነው? ሰልቬጅ ይባላል ወይም ጠርዝ ይባላል። እና ፓተርን በዚያ ቤዝ ሆኖ ነው አላይንድ ሆኖ ነው ግሬ ላይን የሚቀመጠው ማለት ወይም ሊሆን ይችላል ወይ ቨርቲካል ሊሆን ይችላል ወይ ሆሪዞንታል ሊሆን ይችላል ወይ ቱ ባያስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so accordingly the correct answer is here is C is a selvage የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ which of the following is not a benefit of using CAD system in pattern engineering? እዚህ ጋር ትልቁ የተሰመረበት is not, right? is not. so a increase precision. precision and accuracy is always CAD is increased. This is a benefit of CAD to increase precision of our product. And B slower pattern grading.
Is it? Question mark. Let us see another choice also. Easy storage. Yes, right. Easily store ለማድረግ easily store ለማድረግ ፕሮዳክታችን ይጠቅመናል። and D faster modification, right? easily modify ለማድረግ ካልተጠቅመን to time save ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። see here slow pattern grading ነው። pattern grading ምን ያደርጋል? increase ለማድረግ ነው የሚጠቅመን እንጂ slow pattern grading ለማዘግየት አይደለም የሚጠቅመው። CAD system technology በራሱ እንደዛ ይጠቅመናል ማለት so the correct answer is B. I think here is a correct answer is B is correct answers. And the other next questions. Question number 4. What is the role of seam allowance in pattern? You know the term seam allowance. A. To ensure fabric strength. B. To provide space for stitching. C. To reduce fabric in the waist. D. To shape the garment. አሁን ከዚህ ላይ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን seam allowance ምንድነው? seam allowance ምንድነው? seam allowance literal meaning ምንድነው? the area between the stitching line and the raw edge of the fabric, what we call it is seam allowance. You know, the area between here it is seam allowance. The seam allowance is the area between the stitching line and the raw edge of the fabric is what we call seam allowance. According to this definition, which choice is appropriate for our answers? So seam allowance is reference to in pattern to ensure fabric strength, to provide for stitching, to reduce fabric. No, here to ensure fabric strength never. ሊያደርግ አይችልም። የፋብሪክ seam allowance ማለት እንግዲህ ዲፋይን ያደረግነው አሰባችኋል። the stitching the area between the stitching line and the raw edge of the fabric what we seam allowance ነው እንግዲህ so refer me the rule ምንድነው ካለ ensure ያረጋግጥልናል to reduce fabric waste ለመቀነስ አይጠቅመንም በጭራሽ fabric waste አይቀንስም seam allowance to shape a garment shape ለማምጣት አይጠቅመንም በጭራሽ seam allowance so to provide space for stitching so this is the best answer so the correct answer is B to provide space for stitching because seam allowance is the area between the stitching line and the raw edge of a fabric. ስለዚህ ምንድነው space for stitching space የሚሰጥልን ፓርት ነው seam allowance ማለት ነው። And the next question is what pattern type is used to develop fashion styles? ፋሽን ስታይልስ እንግዲህ የተለያዩ ፓተርን ታይፖች አሉ ፋሽን ስታይል ለመስራት የሚጠቅም የትኛው የፓተርን ታይፕ ነው ይለናል A ስሎፐር B መስሊን C ብሎክ D ነን አሁን ከዚህ ጋር መለየት ያለበት የፓተርን ታይፖች ነው ስሎፐር ምንድነው ካለ መጀመሪያ ስሎፐርን ማወቅ መቻል አለብን ፋሽን ስታይልስ ለመስራት ስሎፐር ካለ a basic fitted pattern without seam allowance used in design developed what is called it is sloper a basic fitted pattern without seam allowance you know sloper a basic fitted pattern without seam allowance used in design development is what is called is sloper without seam allowance so here is it is not important for fashion style because it has no seam allowance and it is a basic patterns and the next question the next choice muslin what does muslin is nothing but is not a part of it is not a part of a type of patterns but muslin is a test garment made from inexpensive fabric so this is not the correct answer right muslin is this type of a tested garment made from inexpensive fabric is muslin but block is a basic pattern used as a template for creating other styles it is a definitions if you know a definition of a pattern type you can answer easily these questions right so block is a basic pattern used as a template to create a different style or other style what called is block so here the question which pattern type is to develop fashion styles yeah so fashion styles obviously it is created on a block patterns so the correct answer is C and the next question the last question
which method use fabric direct on dress form to create a patterns? A. Draping. B. Digital pattern making. D. Drafting. C. Drafting. D. None. So here draping is a pattern. Dress form create a patterns. Fabric directly on dress form. Digital pattern making, so by using computer method. Drafting pattern making is a pattern making which you can easily make a pattern by drafting on a papers. So here the correct answer is A. Draping. ስለዚህ ዛሬ ያቀረብኩላችሁ ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ። ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። አስተያየት ካላችሁም እዚሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ሌላ የምትፈልጉት እንዲሰራላችሁ እንዳግዛችሁ የምትፈልጓቸው የትምህርት አይነቶች ካለም እዚሁ ላይ መግለጽ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።